So, ich hoffe, wir sind live. Kurz Moment, ich schalte mal Musik ein. Logge mich auch noch schnell auf Twitch ein. So, ja, schaut ganz gut aus, glaube ich. Kurz Moment, na, steht noch, ich bin offline. Merkwürdig. So, jetzt passt. So, wir sind online. Hallo, grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile Stream mit mir, dem Konsti. Ja, circa eine Stunde nach Reset. Wir haben jetzt seit gestern einheitlichen Reset, wo alle Events, Trainingsspiele und des Weiteren einheitlich jetzt gestartet werden. Immer zu der gewöhnlichen, sage ich einmal, Reset-Zeit und haben hier gleich einmal eine erfreuliche Nachricht, denn wir haben unser Ligaturnier gewonnen. Kriegen dafür Ruhmpunkte und glaube ich auch 100 Ligapunkte, oder? Ligaturnier. Ja, 100 Ligapunkte, die gehen dann in die Skillboosts rein und wir kriegen einen Goldspieler als täglichen Login. Holen wir uns den einmal ab. Schauen wir mal, wen wir kriegen. Es ist ein 70er Durdic. Stellen wir ihn gleich am Markt drauf. Schauen wir mal, ob wir da Verkäufe haben. Ich habe seit gestern leider nur einen Verkauf, aber es ist immerhin frei. Von Inter für 731.000 Coins verkauft. Und gehen wir gleich mal diesen 70er rauf, diesen Durdic. 9 in der Warteliste. Naja, okay. Versuchen wir unser Glück. Passt. Spieler können wir uns dann holen. Was steht heute auf dem Programm? Wir werden den täglichen Grind machen mit Neuanfang-Event, mit Trainingsspiele, mit Liga-Tour. Des Weiteren werden wir uns im Starpass den 80er Elite-Spieler holen. Und des Weiteren Tipps, Tricks. Schauen wir mal, wie sich der Stream entwickelt, wie viele Zuschauer kommen. Bin auf jeden Fall schon gehypt. Und wollte auch zeigen, ich habe meine Mannschaftsaufstellung geändert. Ich spiele jetzt mit 4-2-3-1. Für mich eine bessere Head-to-Head-Aufstellung. Mit Zaniolo im rechten Mittelfeld außerhalb der Position. Aber ansonsten schaut es schon ganz gut aus. Vor allem, weil wir in Head-to-Head schon 500.000 Fans erreicht haben. Da geht es auch bergauf. Ja? Also wir sind jetzt in Weltklasse 2 aufgestiegen. Und sind unter den Top 1000 im westeuropäischen Server. Ja, also mit der Aufstellung tue ich mir eigentlich leichter, habe auch einen guten Verlauf. Gut, gegen diesen Alex Lenois habe ich 2-0 verloren, der hat 2 Traumtore geschossen, ich glaube mit Jesus. Mit dieser 90er-Karte, welche waren das noch einmal? Vom Event auch. Da können wir auch dann gleich ins Event einsteigen. Das war nämlich diese Karte da am Ende des Pfades. Der hat mir mit dem... Nein, es war nicht Keen. Welcher Stürmer war das nochmal ganz kurz? Will ich nur kurz schauen. 90er... Es war ein 90er oder 91er Stürmer. Ich suche mal die Karte raus. 90 bis 91. Weil die Karte kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich werde aber noch warten, weil ich denke mal, der Preis wird runtergehen. Er sollte im Katalog gezeigt werden. Genau, Gabriel Jesus. Wirklich sensationelle Karte. Bombenweitschüsse auch. Also der kann von überall schießen, präzise. Und ich denke mal, von 3,9 wird er noch runtergehen. Das heißt, ich werde warten. Ja. So, hello, welcome guys to a new stream. With me, Konsti, FIFA Mobile 22, as usual, around 1.5 hours after reset. I gave a short German introduction for my German-speaking community, what's on the agenda today. Just give me a second, I have some ads here. Yeah. We are, oh look, challenge mode seems to be out again. Okay. We are gonna do the daily grind, new beginners event, league tour, daily training. We are going to open the 80+Elite pack in the Starpass. We are, as you can, I showed already, I've changed my main team formation to 4-2-3-1 because for me it's a better head-to-head formation.
as I have been grinding up to 500k fans. Hold on, let's just play some music. Give me a second here. Yeah, and we are then also obviously going to do more grinds, yeah. Let's just start with, I'd say, claiming De Vrij from the market, who I sold yesterday for around 730k. I'm gonna have to list the other players then. For some reason, this game does seem to be lagging a bit. So only one card sold since yesterday's stream. With the 10% tax, we're actually getting deducted 73k coins. It's quite unfortunate, but what can you do against the market tax? It was 5% last year. It's more fair to only have that, but okay, what can we do? So now we have 5.6 million coins, and we are going to go into the New Beginnings event. I just want to check what are the bonuses today. It's Dest. Okay, it's not Greenwood, so that's good. We can save up target, how do you call them in English? These target tokens in order to then have enough when Greenwood is on the roll. Regarding the bonuses and the node, what I did so far is I went all the way here until the 89, and I have 424 in spare. I'm probably gonna wait until the last day to see if one of the two MasterCards is free to play. Yeah, we would need 225 plus 425. That's 650 plus 450 is 1,100, plus 600 would be 1,700. Deduct 424 from that, you would get 1,276. So we need 1,276 more points. Let's see if that's possible. If not, then I will probably get Lacroix, because I've heard very good reviews from him, and that many people are using him and are happy with him. Okay, so nothing really interesting in the target section. Bonus is also done and sorted with, so let's start out with the path here, with the New Beginner's path, the grind, where we just play the skill games and the CPU games. So we hit both targets. That's quite convenient. And I think we still, we need 2,000 points. We're 11 points shy here. Nevertheless, no problem. As we go to the next skill game here. Just always make sure you grind out these things every day, because you get the warm-up point, the daily warm-up point at the end here, which you can then switch in the shop. We have one at the moment, so we'll have two afterwards, and we can open 2 of the warm-up points in the shop, as we did in yesterday's stream. Open 8 packs, and I think we got to stage 3 once. We pulled a gold player, and we usually always pass the first part, as we are on part 2 at the moment. Is that gonna hit? Nope. Fat finger. There we go. That should do it. So we're gonna have a couple pack openings today. Nothing huge, but we are gonna get an elite player from the 30th level of the Starpass. We are going to open 2 warm-up packs in the shop, and we claimed 700k for De Vrij, almost, not quite, with the 10% tax, having almost 5.5 million. So I'm quite satisfied. Basically, what I'm missing in my team is a good right midfielder on position. Although Zaniolo is a decent card in head-to-head. Yeah, these free kicks sometimes are stressy. If this skill game is in challenge mode again, I'm gonna have problems, because I did fail last time twice and spent unnecessarily 400 gems
for that. So I'm curious to see what the challenge mode is gonna bring with it, and if it also gives event points for the node. So I think we can easily autoplay this CPU game. What I'm gonna do is just quickly score a goal and autoplay the rest of the game. Zaniolo, I can show you this card. Heel to heel, very effective. And also here, that was too much. But Zaniolo, he has pace. His heel to heel works quite nicely in head to head. There we go, 1-0 Aubameyang. Aubameyang, decent card, but I am reaching a level on head to head now with World Class 2, where I do, I'd say in the middle to long term, want to have a better striker card. This Jesus card looks amazing, but he is still quite expensive at almost 4 million. Or Ronaldo would obviously be amazing, but he's a little too expensive. I just don't want to spend all my coins that I have on one card, so I am going to wait. My plan is to save up some coins over the next weeks, just to have some in the bank as a nice reserve. And yeah, but definitely still striker would be nice, although Aubameyang is decent. Definitely still need a goalkeeper. I have this 80, I think his name is Benitez or something. His stats for an 80 card look decent, but he's just not a how should I say, a legendary goalkeeper. I used Buffon last season and was very happy with him. The first card from the flashback event, and then obviously the what was it? It wasn't the top transfer, I think. The event afterwards. Was it top transfer? I think so, actually. Definitely the Buffon endgame card, the 112 card that I maxed out to 120 last season. So goalkeeper, right midfielder, and striker are still some kind of, I'd say, working spots on my team that I have to improve. So that wasn't that a foul on Bruno Fernandes? No, it was offside. Okay. So Fernandes passed to offside. Unfortunately, we don't see a replay. I think if he wasn't offside, the referee should have blown penalty. Let's just actually start playing again here. Bruno Fernandes, nice smooth roulette and a nice rainbow flick, I think the trick is called. Very effective in head-to-head if you use it properly and effectively. Aubameyang also just roulette. That was a foul. That was a foul. Rodri heel to heel as he just passes to Fernandes, and that's the 2-0. There we go. So yeah, you shouldn't have any problems with CPU games. They could actually increase the difficulty of them, if you ask me. And I generally think the CPU isn't as strong as last year. They did it was OP sometimes last season, but they did, I'd say, not adjust, but deproved it, if you know what I mean. So Foden crosses to Aubameyang. We're not going to cross spam here. We're just going to pass it to Bruno Fernandes, and that's the 3-love. There we go, GG. So, 3-0 full time. As I think we get a token now, or a target token for that.
Okay, we get 10 basic points. We got the target token already before, so we get to do the skill game now and then get 2 more for the next CPU game. Guys, I should suggest that you will save up target token points for when Greenwood comes out. We don't exactly know when he's coming. I thought he would maybe come today. I'm glad he hasn't, because I have spent... I almost shot through there. Because I have spent all of my, or most of my target token points yesterday, as we claimed, who was it? Faviola or something, the central back card, with the 24th possibility there. So that was quite unfortunate. But we are, how many do we have now? Let me check. We're going to get 2 more, plus I think 2 more in the quest section. That's going to be 8, 10, 12, plus tomorrow we should have like 17 again. So if Greenwood doesn't come tomorrow, I'm going to have him for sure. And if he comes tomorrow, we're going to just have to have luck where, let's say, we have like a 70 to 80% chance to pack him. Event, I think, is still going on for 8 days, so... What's important is that you just manage the target tokens in a balanced way. On the one hand, that you always have enough to get the rewards you want, but just make sure you don't have more than 24 left over for the last day, because then you would just waste claiming rewards. You would just miss out on that, which would be not ideal. So Aubameyang takes the roulette, takes the shot, scores the goal, as we can then autoplay the rest. Yeah, I mean, there is a lot of grinding with CPU. For me, as a more experienced player, it's basically just letting my phone aside and watching my team play, auto play. But for not so, I'd say, experienced players, it's definitely a good practice to play these CPU games to improve your gameplay. Let me just check. Okay, interesting. My computer seems to be buffering at the moment. Okay, no, it says we're still online and everything is okay. It's just my YouTube is buffering at the moment. So, but that should be sorted now. Okay, perfect. Oh, what a save, man, from the keeper here. Impressive save. We take the short pass to Rodri. He passes nicely to Musiala. Ooh, takes the curl shot, but gets blocked by the defender here. Okay, let's just try to score a second goal here. A nice one with some skill moves. One more thing, be sure and be wary not to abuse sprint and skill boost too much. It has an effect on stamina. The more skill moves and the more you sprint, the earlier your player will get tired. So I think that's actually a good thing. They might have overdone it a bit with stamina, because sometimes after like 60-70 minutes your player has under 50% stamina, and that does make a considerable difference regarding his pace, regarding his speed, regarding the quality of play when you are in head-to-head. So just make sure to balance that out, and so that your players aren't like having a standing knockout at the end of the game. So okay, also this game here is 1-3-0. Hello Lou Isaac, thank you for the follow and welcome to my stream.
I appreciate it. So Bruno Fernandes takes the roulette, takes the up ball. Oh, what a save, man. Musiala with the rebound 4-0. There we go. It would have been nice if that rainbow trick would have gone over the goalkeeper. Like, he takes the ball over the goalkeeper and then scores, like heads it in or something, but that was a bit too early. Nevertheless, Musiala with the rebound for the 4-0. Invite Delson23. Are you Delson? Are you Anderson Tribotino? Delson23. So, okay, so we also finished this CPU game. I think we should get 2 more target tokens here. Yeah, and 10 more event points. So we have 1 more skill game here. Owen is probably not free to play. I mean, we have 92 tokens invested, or basically already claimed. We need 200, so that's going to be close. I don't know if Owen's going to be free to play. Would be nice, but I'm not sure. I'd have to do math on that. Okay, so it's just running through here. Also quite an easy skill game. They couldn't make it more challenging, maybe by, like, putting the... What happened here? Oh, okay, I didn't even have to shoot and go through the last one. Okay, very easy. They could change that a little and make it a bit more challenging by, like, having to run turns or something. But nevertheless, easy. And the last CPU game here against... what team is this? New York City, I reckon. As we have to catch up a 1-0 at halftime. But like 80 OVR CPU here, it's not going to be a challenge. Let's just quickly score 2 goals and then we can autoplay the rest of the game, as we are then done with New Beginnings event for today. Seeing that there aren't really any interesting rewards in the target token section. We're going to save those up for Greenwood. Okay, Fernandes would be nice, yeah, if you get the ball. As Aubameyang is going to now roulette. Ah, he got lucky there. Let's pass it up to Musiala, who's totally free here in front of goal. And does take the shot into the wrong corner, which is then saved by the keeper for a corner. Not ideal. Alaba. Alaba, actually a very good central back. Check his stats out on renders. I compared him with De Vrij. He is, although 1 OVR worse, by far better than De Vrij. So that's why I sold him. I sold De Vrij, as I showed you at the beginning of the stream, and I'm using Alaba as Bruno Fernandes scores here and curls it into the long corner for the equalizer. So let's just try to score another goal quickly, as then we can autoplay. Let's actually try to score a brace here with Fernandes. A bit too early. A bit too early here. Either I should have rouletted. You can roulette earlier, but the rainbow, you really have to make sure that you time that well. Aubameyang. And that pass was too steep. Not ideal here, what I'm doing. Okay, now Alba, Musiala, Bruno Fernandes. Let's roulette through. Let's try to do the rainbow now, maybe. Yeah, almost. Was better than the previous time, but still got stuck on the defender. It's time to score the second goal now. Let's just go with Aubameyang here. Roulette. Offensive foul. Wow. Okay, so enough fooling around here. We're gonna now score the second goal. Fernandes to Aubameyang, who sees Fernandes, who takes the shot 2-1. GG.
Musiala, nice rainbow here. It stuns the defender, he takes the shot, it's 3-1, it's GG. Okay, actually, let's just try to score a fourth goal. I mean, we have scored 3 goals in the previous CPU games by auto-playing, but I wouldn't mind. There we go. Aubameyang, like you can see, this rainbow is quite effective. Oh my god, what a miss. I swiped too fast. I'm used to swiping my shots. I don't press the shooting button, and that was costly here because I did swipe too fast. As we're probably going to end the game now 3-1. Or do we still get a chance here? Aubameyang. Yeah, we still get another chance, and we get the fourth goal. GG. So, okay. Beginners event, new beginnings event, sorry, is done and dusted. Hey Amin, what's up? How are you doing? Thanks for being here and following the stream. So we finished the event. Like I said before, bonuses, we have to see if the MasterCards are free to play. What I did is stop here, and if the 90 cards aren't possible free to play, then I will go for Lacroix. You can definitely get him. But I ideally would like to get either Havertz, probably Havertz, because I'm still missing a third cam in my 4-2-3-1 formation. Keane from Juve also looks decent, but we'll see. We'll see. It's going to be one of these 3 cards, definitely. Either Lacroix, Havertz, or Keane. Okay, challenge mode has been... Okay, let me just go into the event. Challenge mode, I think, also has been resetted today. You're not enjoying the game and defense system is terrible. To be honest, yeah, I am enjoying the game. There is an improvement to last season, but I definitely agree with you. The defensive system is, let's put it this way, it's questionable. The auto defending is very, how should I say, dodgy at some times. They'd have to fix that. But what you can do is in the settings, I'll just give you this tip here. I haven't actually played around with it myself that much, but here, just fiddle around with these settings here. Maybe you get better gameplay then. But basically, I have everything on, most of the things, except for the virtual stick left and special move right. It's just the usual. But automatic passes and shots, actually, let's try to turn that off. Let's try to turn that off. And shot power gestures activated, deactivated. Let's try it like that. Let's try it out like that. Let's see what it does. Let's go into daily training. Daily training. It's awkward, man, because I haven't played the 3 games against Liverpool since reset. So what can we do here? We can play a game against Ajax here. We can probably play this 3 times. Since the update from yesterday, it does seem to be bugged a little here, though, still. You turned automatic pass and shot off. Yeah, sorry, I can show what happened here. Internet is disconnected. That cannot be EA, because let's just check here. If I go into my internet settings, I have good internet. I have 5 gigahertz. I'm connected. Verbunden means connected, and my net speed is 780 megabytes per second. More than suffice. So don't EA tell me that I don't have good internet, please. Get your servers sorted. Feels better since last year. You prefer the settings off. Okay. I'm doing
Yes, exactly. What I used to do with the skill games, and I gave everybody also the advice, is until the update. Yeah, what I used to do is only play the third skill game 3 times because it gives you the most resources. It gives you 20,000 coins, 15 skill boosts, and the training point is the same for everybody. But it gives you here only 15k coins, 10 skill boosts, and 1 training point. So it gives you here 5,000 coins more and 5 skill boosts more. If you times that by 3, that's already 15,000 coins and 15 skill boosts more every time. But I haven't played against Liverpool since the reset. Yeah, this is a bug. But I am obviously gonna play all the possible games. So why should I leave out Ajax if I can play that? Yeah, I know already. But since the update yesterday, it does seem to just be bugged a bit because I started the stream like half an hour ago, and basically what we did so far is claim the Vrij from the market and go grind through the path node of New Beginnings event. I haven't done anything in daily training yet. I am going to now, and I am, since I have adjusted the settings, with the buttons, with the aids on off. I turned them off now. I want to just see how that affects now the gameplay as I get thrown out again. Okay, so maybe the disconnect is because I'm just gonna restart the app now because I'm entering the CPU game. That's a possibility. I think it might be because that happened to me too. For example, yes, I have Discord. Let me just show you. I always forget my name on Discord, so I'll open up Discord here. My Discord name is. Let me just check. Where do I see that again? I think down here. Yeah, this is my Discord. Consti1985 #2210 for anybody interested. Try a different game. Yeah, I mean, the only other game I can try is the first one because the other 2 nodes are locked and Liverpool is marked off, although I haven't played it. So let's just log into the game again here. Okay, for some reason, since I have clicked on this CPU game, the game is kind of going nuts at the moment. Let's just open the game again. Yeah, I think it's definitely CPU. So I'll probably grind the daily training off stream then. But at the moment I can't even enter the game. I'm getting a black screen. Okay, you know what? I'm gonna close all the things that I have open at the moment and hope to now be able to enter the game. Okay, at least it's loading. My storage is full. Yeah, I have to delete some. I have a lot of pictures and videos also for work. So I'll just delete those for next time. But for now, I'm just gonna delete some apps. Geography quiz. I can delete that. I can delete disc golf. I'm not playing that anymore. Whoops! Don't want to enter it. Maybe it's because of my storage, because I only have 32 gigabyte and it's quite full. Disc golf and online challenge, it's a skiing game. I can also delete that. That should give us enough storage, at least for the time being. But I have lots of stuff, old stuff, especially like data that I could delete actually, that I don't need anymore. At least like 10 gigabyte or something. You haven't traded. You
only bot players. To be honest, all I have been doing with the market, and that's why I only have like 5.5 million coins, is sell the players that I don't need. I did buy some players, not many though, mainly at the beginning of the season, Spanish elites. Okay, so we gave up. What does that mean now? We gave up again. What do I want to say? Yeah, market, I basically only sold the players that we get 1 XP for what? Probably for the training games. 3 times 1 XP. For Puyol, here, for the Icons Path, I bought a couple Spanish elites just to be able to claim Puyol, which I did like already 2-3 days into the season. And I'd be curious to see how my progress is looking for Torres. We scored 1,700 goals, so I reckon we'll have the 10k goals before in 41 days the next chapter unlocks. We have 30 out of 100 training points, so times that by 3, we should have those then in latest 2 months. No, actually we get 90 per month, so yeah, we'll have that in time. Level 25, I'm level 12 now, division rivals champion, hopefully in head-to-head. First chapter, we need 105 OVR team, win 15 league tournaments, get 20k Starpass credits, and increase a player to level 100. Verbessere 100 Spielerlevel. Oh, train. Okay, training is probably going to be the hardest thing here. Interesting. Okay, so let's go into daily training once more. I'm going to try it once more. If it works, fine. If not, then it's probably a bug. Let's go to New York City. Okay, so it lets me play with New York. Interesting. So I'm going to play Ajax afterwards. And see if it works with Ajax, because it's really awkward. Like I said, there's a check mark on Liverpool, although I haven't played against them. Wait until the market crashes. Yeah, that's what I'm also waiting for, definitely. My plan is until the end of... What was that? Oh my god, okay. It was actually really different here now with auto aid turned off. My goal is to, until the end of division rival season, grind head-to-head as much as possible. I am in World Class 2 now. Oh, I have the buttons off. That's horrible, man. Okay, I need to play with buttons. So I screwed that up. I can't play without buttons, man. I'm gonna struggle with this CPU game now. Oh my god, because I actually have to swipe every pass now, and I'm really not used to that. Basically, what I only do is swipe the shots. So there was... Because I remember I did change 2 settings, yeah? And one of them must have been that I turned the buttons off, and that was a huge L. Okay, so I have to tap to where I want to pass to. And then we have to take the shot. Okay, at least we're gonna not lose the CPU game. When does it expire? I reckon you're talking about Division Rivals League. I think it's in 17 or 18 days. And the thing is, I'm going to show that then after the game. I'm going to change the settings again, at least to buttons. And then I'm going to show you what I mean with Division Rivals. Because for every time you rank up... Oh my god, what a miss. For every time that you get into a higher division, like from Pro 2 to Pro 1 to World Class to Legendary, etc., you also get elite cards. But those elite cards will be given to you at the end of the season. So the higher or the more levels you make, the more elite cards you get. And there I am actually quite... positive, I'm actually sure. Oh my god, we score a corner goal here with the head. I think it's like only my second or third goal this season off of a corner now, directly. Kind of reminds me of last season.
where that was happened very often, since corners were OP. So I'm glad they fixed that. But basically, what I'm saying is, like, if you reach legendary or world, I mean, I am in world class 2 now, I think, in head to head with 500k fans. So that means already I'm getting like 10 to 15 elites, I reckon. My goal is to obviously make FIFA champion till the end of the season in a head to head. In versus attack, it's going to be hard with my OVR. But basically, you're getting 20, 30 elites, and that's going to depreciate and devalue the prices of elites extremely. So I would wait to buy elites, because then they'll get cheaper. And exactly that time frame between when these elite cards are given to you, when they drop, and the new chapter of the icons path is probably the best time to start really investing. Until now, or until then, it's basically just listing cards that you pack and don't need. Because they are still quite expensive, and you can still sell like gold cards for like 30, 40k. Oh my god. Yeah. Yeah, so despite having a disaster here without buttons, we do quite comfortably win the game here. But look at this. This passing is horrible, man. Because I'm used to pressing on the pass button, and it passes there where I'm aiming to now, which is into no man's land. Again, I press pass. I press there where the pass button is, and it passes into no man's land, because I'm just not used to this. Oh my god, they still get a corner. Absolutely ridiculous. And they score with the silver card. GG CPU. Okay, so blow the whistle. Kind of embarrassing that they scored here against us, but it doesn't matter. What's my rankings? I'm gonna show you my team. I'm gonna show you my rankings in a second. Let me just quickly go into the settings again and turn on the buttons. Okay, we get coins, XP, training XP, and skill boost. Just make sure you use those training XP in the shop. I'd suggest to go for skill boosts. Quests, we can pick that up later. I want to go into the game settings and change that. So I don't want the aid, but I do want the buttons. So what was that? Shot pass, I think it was this, yeah. And automatic passes is turned off, but buttons are on. What's the other thing? The schwebende Virtualistik is basically, it moves with your finger, which is not good. That should be on. I'm used to that. Virtual stick is larger, okay? I don't mind that. Game buttons are larger, that's okay. Game Spielsteuerung is okay. Graphic feedback is on, that's okay. Radar is on, and obviously I don't want to switch halves. Okay, so that's okay the way it is. Yeah, that's okay. You wanted to see my team? I changed yesterday to this formation. I used to play with 4-3-3 offensive, but now I'm using 4-2-3-1. For me, a better formation in head-to-head. As we are, I'm going to show you then my progress in head-to-head. We are at 500k fans. Goalkeeper obviously needs to get changed. Zaniolo is off of position, but he's a decent head-to-head card. He's fast, he has a nice heel-to-heel. And Aubameyang as striker is decent, but like Jesus, for example, or Ronaldo would obviously be an improvement. So those are the 3 positions I definitely want to improve. Goalkeeper, striker, and maybe get a cam like Havertz if he is free to play the 90 master card from the event, but I'm not sure about that yet. I didn't do the math on that.
I got Alaba. I sold De Vrij at the beginning of the stream for 700k. Although Alaba has one OVR less, his stats are better. He plays better. You can check that on renders. So OVR it's not only about OVR. It's also about total stats and how the card plays. So this is my team, and this is my reserve here. I got decent reserve cards benched. And my rankings in division rivals, we're gonna hit 2 flies with 1 stone now. Versus attack with my OVR only being 93, it's still a very basic team. It's hard to get over 500, 550k fans, as you know, in versus attack, the higher you rise, the more difficult the opponents get. As you can see, my curve is going down. I've lost the last games. But I'm generally not a fan of versus attack. I think it's a pay-to-win scripted game mode. I'm just grinding it for the daily things that you can get. I am going to focus more on head-to-head. And since Hey Sean, what's up? How are you doing, bro? Thank you for joining. Since the update now, yesterday, where they fixed the disconnection issues, I'm actually motivated now to grind head-to-head. As we are in the top 1,000 in the server, and my goal is to definitely at least get to legendary till the weekend. Let's just take a look, and that's what I mean. Look, every rank here that you rise, every division that you improve, you get elite players. So already when in 18 days, it says here, yeah, in 18 days the season ends. That means that I will already definitely get 1, 2, 3, 4, 5, 7 elites, yeah? And ideally, if I get to FIFA Champion, that would be 9, 12, 15, 18. 18, and if I reach FIFA Champion, then 5 Masters additional. That means all of these players, yeah, that are increasing, and you can see that on the global rankings, these numbers of cups. It's cups, actually. It's not fans. I have to get used to this. But you know what I mean. It's going to improve, and it's going to increase with everybody. So they will get many elites. And in 18 days, I do reckon that the prices then will drop into the basement. As elites are still quite expensive now. Once the season is over, I think these prices will go down because of these rewards. Yeah. And you get the same, obviously, in head-to-head and versus attack also. Yeah. So just make sure you climb up as many divisions as possible, and then after that market crash, which I'm expecting or hoping for, it would be the time to then invest. Yeah, so that's head to head, and yeah, generally, except for this 2-0 loss against this guy who played very well and scored 2 phenomenal goals, I think long shot goals, both goals outside the penalty box with Jesus, the MasterCard. Very quite solid, as I'm basically just grinding. 48 wins, 500k fans. You packed Schweinsteiger, okay, GG. 87 base icon, I reckon, yeah, Bastian Schweinsteiger. Okay, so yeah, that's my let me just check who's online from my friends. Friend list is basically full. Okay, a couple people actually online, also from our league. That brings me to the point. I'm just gonna check. I think we did win our last league tournament, and we are actually having a big demand of people joining our league, as we created a second league now. Our first league is full, I think, already. Why is it taking so long to load? That's not a good sign. Yeah, I mean, we are ranked 65th. We are behind in this league tournament. And we have, yeah, we're full with 32. Okay. Let me just check who we are playing against. This time we are playing against 191. Okay, we took less turns. So we have 16 less turns and 136 goals less. I always count 10 goals per turn, so that would be 160, will give us to 350. So if everybody of us plays, this should be a W. Yeah. Oh, interesting. There are a lot of Panathinaikos fans.
here, which is nice because Panathinaikos and Rapid actually have a fan friendship in real life. So GG to the Green Greeks here. Yeah, what else is there? Championship. I had a very close game in the first round. We won by one goal here in the first round, and are playing now Doshi. The mode is going to be a close game, 94 to 93. But yeah, it's not mandatory to play championship. I think winner only gets 100 coins. It was like this last year, but it's always fun to play against team league members here. Hey Madox, thank you for the follow. Welcome to my stream. I appreciate it. What do you get as rewards from the playing league? What playing league are you exactly talking about? You mean the league tour? Playing league. I'm not quite sure what you mean, but I do reckon you probably mean the league tour, or this here. So yeah, we still have to grind the league tour. It's quite basic. You get tokens, and these tokens here you can claim in the bonus section. One tip, I did claim Jota and sold him for 1.8 million. These players reset in, I think, 6 or 7 days. It should say somewhere. No, it should say if you click on the player when these players reset. So Jota was a nice sale for like 1.8 million. Yeah, it says on the bottom here, resets in 5 days. So in 5 days, new players will come, and I do reckon save up your points and just wait for the new players and try to quick sell them. Elites and especially gold, I don't really think it's worth it. It does make sense to go for these cards because selling an 86 for 1.8 million is definitely a good deal. League matches, not league tour. You mean the league matches? From playing the league. You mean the championship, the internal championship? I don't know what it's like this season. This is our second one. I failed in the first one in the semifinals, but we were only 8 people, I think. That was like on day 2 or day 1. Not day 2, I think, because you needed to reach level 10. But basically, I wouldn't be surprised if you only get 100 coins. So for the championship, you probably get 100 coins. But for the tournament, yeah, for the LVL here, yeah, if you win, you get 100 league points. If you lose, you get 25. And with these league points, you can then go into the shop and you can claim rewards here. And I would go for skill boosts always. We can claim 20 skill boosts here as we have 60 points. So I'm always going to go for skill boosts because skill boosts in the long run are going to really improve your team, your OVR, your players. As I had like last year, basically free to play every skill boost like at level 31 to 33. It's because I go for skill boost as much as possible. And seeing, 3,500 points. Yeah, until you have these amount of points, yes, you could pull a master, but it's unlikely. If you're unlucky, you only pull a 89 elite. And if you're unlucky, it's only an 80 player. And by the time you have 3,500 points, those prices will probably be much cheaper. Maddox, du bist Deutscher. Okay, cool. Freut mich. Willkommen im Stream. Herzlich willkommen. Wenn du nicht Englisch verstehst, ist kein Problem. Ich kann mit dir auch Deutsch reden. Es ist halt nur so, ich fange auch die Streams meistens immer in Deutsch an. Also die Einführungen, die Einleitung, was am Programm steht, auf der Agenda. Und dann ist es dann halt meistens so, im Laufe des Streams, wenn dann Zuschauer kommen, ist Englisch die Hauptsprache im Chat und dann tut sich das eben dann so hin entwickeln, dass wir dann meistens Englisch reden. So, okay, what else?
Somebody's getting this in our league chat because he only has 48 chemistry. Let's get the daily rewards here for the grind. Also, one more thing I want to talk about, Team of the Week. I did also refer to that last stream. Team of the Week has released yesterday. To be honest, I'm not very excited about it. It's basically just a quest grind and a trade-in of those points in the shop. Yeah. Maybe something else will still come to Team of the Week. At the moment, it's quite basic. I'm gonna show that to you in a second after we've claimed all of our daily stuff here. And then there is one more thing that I want to check and that I also always suggest to you guys. Make sure that you claim the free packs. Where is it? Is there not the requirement here to open a pack from the shop? Okay, interesting. I'm just gonna check. I think my free pack is still on cooldown. Yeah, I can open the free pack here in a bit more than 3 hours. It refreshes every 12 hours, not like every 10 hours like last year. But just make sure that you do try to get that 2 times a day. So far, the best thing I've gotten was 10,000 coins or skill boost. I have never actually... I think I actually claimed a gold player once, but I haven't pulled any elite player yet. So it would be interesting to know what the chances are of pulling an elite player. I reckon it's like under 1%. But just make sure to grind the free pack. Okay, so we still have cooldown with that. What else is there to do? Win 2 division rivals matches. Play a game, score 20 goals, 6 more. And yeah, win 2 more division rival matches, 4 Team of the Week points. Team of the Week, yeah, it's a weekly grind basically, yeah. I have already fulfilled the Starpass. I got 400 points there. How many points do we have at the moment? 85. Okay, so if you have 100 points, you can then trade those in for a pack in the shop to pull a Team of the Week player. I still have to grind a little here. 47 more goals, 10 more wins in rivalries, and do more skill games. One more thing, let me just check. I did that in the morning. Regarding Team of the Week players on the market, there weren't any available yet. They were not tradable. I do reckon they will be tradable in future. Let me just check if there has been done something to that. If we take a look at program Team of the Week. No players yet. No Team of the Week players yet on the market. So the players that you claim in the shop, the Team of the Week players, are not auctionable yet. But I do reckon that in future they will be. So guys, I'm just going to get something to drink quickly. And then we are going to open the 80+Elite pack as we finished the Starpass. So I extra kept that for the stream. And I'm going to really be hoping for a walkout here. Would be very nice to claim a nice player here. So just hang on for a minute. I'll be back in a second and we will then open this pack. Okay, here we are again. Guys, I'm gonna click on it. So, tension and adrenaline is rising here. I'd be happy with any walkout, yeah? So anything over, I think 85 would be a walkout, would be nice. Anderson Tribotino, hello my amigo, welcome to my stream. Hola amigo. So let's
claim the player. Do we get a walkout? No, we get an 80. Goalkeeper. Okay, maybe we can sell him for $1 million. Maybe. Actually, I'm going to... Let's actually compare him to my present goalkeeper, because I have an 80 goalkeeper at the moment. And let's also see which player brings more on the market, if there is any demand for those cards. So if I go to swap, no, I think Guata is worse. If we check his stats, 79, 77 positioning. Yeah, he is the worst card. Only kickoff, goal kick is better. Okay, so I am going to sell him. Hopefully there is some demand for him. I mean, to be honest, this 80 card that I'm having as a goalkeeper, I mean, obviously I'd like to have like a keeper like Buffon or Neuer. I was very happy with Buffon last season. Benitez is a decent card for 80, yeah? I mean, diving 86, positioning 83, ball security 82, reflexes 92. It's not a bad card for 82, yeah? For an 80 rating. But obviously in middle term, within the next, like, let's say 1 or 2 weeks, I do want to get a better keeper. So let's do check now if this 80 elite goalkeeper I pulled has some demand, and let's list him on the market. Did I do the icon exchange package? You mean the 600 now and later points, icon point package at the beginning of the season? Yes, I did that, and I pulled Barnes, and he's reserved now. I pulled 86 left wing Barnes. So let's just check. Where is he? 80 Guata. There we go. And he actually, look, it's weird, man. He has worse stats, but he has a higher price than Benitez. So let's unlock him and let's see. Okay, nobody is wanting to buy him, but only 2 in the queue. So I'm gonna sell him for the minimum price. If he goes out for 1 million coins, I'd be happy. Yeah, let's accept that. So my team, guys, if you're interested, it looks like the following. This is my main team. I did change the lineup to 4-2-3-1 because I enjoy it more in head-to-head. I focus more on head-to-head than on VSA. And for me, this formation works better. Zaniolo's still off position, but decent head-to-head card with his pace and his heel-to-heel. And on the reserves, I have these cards here. And Barnes was in the 600 point now and later pack. I think I had 805 now and later points carried over from last season. So what I did is pull Barnes, pull in Elite, and I think the rest, like 5 points or something, I just put into the skill boost. Okay, so I would say let's continue. We finished New Beginnings event. Let's try to actually finish the daily training. Whoops, misclick. Yeah, because it always switches. If you tap on the top, by the time you tap on New Beginnings, like, look, Icons path already came, and now League Tour comes. Yeah, so it's easy to misclick here. Just go on live events. Daily training, it's still kind of buggy. Yeah, I don't know why, because it says here, although I haven't played Liverpool matches yet, that it's been checked off. Let's see if it lets me play against Ajax, or if I get disconnected again. Okay, this time I can play against Ajax. And again, it kicks me out. Look, so this must be some kind of bug. This is now the 2nd or 3rd time that this is happening. Interestingly, though, it did let me play against New York the first game. So guys, let me know if you have the same problems if you are entering daily training.
with the CPU games if you get kicked out of the game. Very, very strange. So we have 2 inbox messages. Let me just check those. Probably a disconnect here. Okay, we are then going to soon go into challenge mode. Landesqualifikation, so country qualification. Let's check it out, what it's about here. Okay, so this is going to start in tomorrow's reset in 21 hours and 46 minutes. Let's just see. We get 40 basic points for the event again. I think the requirements are the same as last week. So yeah, that's going to start tomorrow, guys. Make sure you grind that. And make sure that you don't screw up skill games or CPU games. CPU is easy, but I did screw up the free kick skill game twice last time, which cost me 400 gems. Very unfortunate. Okay, so there's nothing we can do yet on challenge mode. We've done new beginnings event. Let's go and grind the League Tour. So free kicks here that we have to take. So you just have to hit 4 out of 5 tries. It's quite easy. Just don't swipe too hard and shoot them on target. So yeah, basically what I'm doing now, as you see, I have like over 5.5 million coins. I'm saving up coins, and I am only going to start investing after the rivalry season is done, with the hope that elite player prices will drop, and then I'm going to start investing, especially in Spanish elite players, in Atletico players, in the players that are required for Gerard and Casillas. So Spanish players probably for Casillas, and maybe Liverpool players for Gerard. We don't know exactly what's gonna be required and what's gonna face us all in time, though. We still have enough time until these chapters unlock. But just make sure until then you are prepared for that. So I have the buttons on now again, but I have the aids off, and it does feel better now, to be honest. Musiala, there we go. That's what I mean. You see, oh, what a save, man! Fantastic save. Union Berlin, who's their keeper, man? What a save! But the rainbow was quite nice. How he stunned the defender here, and that also works quite decently in head-to-head real play. Aubameyang, that was a bit too early. Don't overdo it. Get the roulette in. Oh my God, wrong side. Yeah, I am still experimenting a lot with skill moves in CPU games, especially in head-to-head. Not so much. What a miss! Because it does cost stamina. Yeah, sprinting and skill moves does cost stamina, so be wary of abusing them too much, because your players do then get tired earlier, and that's going to be harmful towards the end of the games then, as you're going to either have to sub them or play them under just not as a good effort. So Bruno Fernandes, actually let's pass it. Yeah, there we go. There we go. Aubameyang 1-0. Moin BVB Linus, danke für den Follow, willkommen in meinem Stream, servus, freut mich, dass du da bist.
Ja, kann ich gerne mein Team zeigen. Ist aber noch nichts Besonderes. Ist jetzt ein 93er Team, ziemlich basic. Ich habe gestern die Aufstellung geändert von 4-3-3 offensiv auf 4-2-3-1 mit drei offensiven Mittelfeldspielern. Abseits, oder? Ja, that was offside. I saw that, man, when I passed it. Unfortunately, I should have gone alone here, made a skill move, and then just waited either until the player was behind the ball or shot myself. Oh no, it doesn't matter though. I'm still trying to improve, obviously, the gameplay. I think for all of us it's a big change to the last seasons with the new game engine, but I really do feel, nice heel to heel from Rodri, unlucky. I do feel that gameplay has improved quite a bit. So Zaniolo, let's heel to heel it and get through and take the shot. Oh, what a save, Kanté. That should be in. That is in. There we go. Maddox, du hast ein 95er Guest-Team. Respekt, GG. Du hast ja Haaland geholt. GG. Welchen Haaland? Also ich nehme mal an, nicht den Jetzt- und Später-Spieler, oder? Sondern den... Was hat ein Haaland? Basis-Elite-Karte, oder? Ist Haaland, glaube ich. So, some viewers wanted to see my team. Hold on a second. So, derweil ein 93er Team mit maximaler Chemie für das Level, das ich momentan habe. 4-2-3-1 kann ich nur empfehlen als ziemlich gute Head-to-Head-Aufstellung. Zaniolo noch außerhalb der Position. Havertz wäre natürlich schön, wenn ich ihn für Zaniolo bekommen könnte. Thormann muss sich noch ändern, wobei Benitez eigentlich ganz gute Stats hat für 80er. Und Aubameyang ist zwar keine schlechte Karte, aber Jesus oder Ronaldo wären natürlich auch eine Aufwertung. Alaba finde ich stärker zum Beispiel als De Vrij, den habe ich ja verkauft am Anfang des Streams für knapp 700.000. Kann man auch auf Renders schauen. Mir ist ein Fehler untergangen, dass ich Alaba gerankt habe. Das wollte ich eigentlich mit Puyol machen. Da habe ich, glaube ich, einen Missklick gemacht. Aber ja, so schaut mein Team aus momentan und so sind meine Reservespieler. Barnes war vom 600 Punkte Jetzt- und Später-Pack. Trippier, Bale waren die Jetzt- und Später-Spieler. Foden könnte ich natürlich statt Zaniolo reingeben als ZOM, wäre dann in Position. Ich finde aber Zaniolo als Head-to-Head besser und freue mich schon, wenn ich dann wenn ich Level 15 bin, weil wenn man Level 15 ist, ich bin ja erst Level 12, bei Level 15 kann man dann eine zweite Aufstellung unlocken, also entsperren. Also ich komme aus Österreich, Maddox. Ich komme aus Wien, sieht man auch an meinem Logo, Rapid Wien. Ja. So, okay. Was können wir noch machen? Division Rivals kann ich euch auch noch zeigen. Da bin ich ja so stabil auf 500k. Versus Angriff mit meiner Gesamtstärke ist ziemlich schwer. Momentan über 530.000 Fans ist so eher das Maximum mit 93er Guess. Ab dann wird es zart mit den Gegnern wegen der Gesamtstärke. Head-to-Head läuft eigentlich ganz gut. Da war ich ja letztes Jahr auch in den Top 500 global. Da ist es dann schon mein Ziel, bis zum Ende der Saison, innerhalb der nächsten 18 Tage, auf FIFA Champion zu kommen. Ja? Also wenn man jeden Tag so 50.000 Fans dazu gewinnt, ist es durchaus möglich, FIFA Champion zu erreichen. Mir ist es natürlich bewusst, dass die Gegner dann auch schwieriger werden, aber ich habe grundsätzlich relativ viele Siege. Also man sieht 48 Siege, trotz dieser ganzen Disconnects bis gestern, bis zu dem Update und schon 500.000 Fans ist eigentlich ganz in Ordnung. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Liga-Tour. Jetzt bin ich im Neuanfang, glaube ich, rein.
Tut sich da noch was? Ja, manchmal haben es die Server mit sich. Ist noch nicht ganz ideal. So, wir haben als nächstes das Skillspiel 2 gegen 1 und dann eine Partie gegen Eintracht Frankfurt. Aha, da müssen wir jetzt, glaube ich, 3-mal treffen. Haben sie das auch gepatcht irgendwie? Früher hat meistens ein Treffer gereicht. Kann sein, dass das Flanken-Skillspiel war, dass ich das jetzt verwechsel. So, ist aber kein Problem. Und wir gehen jetzt in die Frankfurt-Partie rein. Du hast Jesus und Saka. Sollst du die verkaufen? Kommt drauf an, welche Spieler du als Ersatz hast und was du dafür angeboten bekommst. Jesus ist, glaube ich, momentan im westeuropäischen Markt so um die 3,9 Millionen. Ich denke schon, dass sein Preis sinken wird. Saka wahrscheinlich auch. Welche Saka-Karte ist das noch einmal? Jesus ist ja vom Event. Und Saka ist Jesus ist 91er, glaube ich, Masterkarte, also Base Masterkarte. Saka bin ich jetzt überfragt. Grundsätzlich werden die Preise aber runtergehen, schätze ich einmal. Also was ich momentan bezüglich Markt mache, ist, ich kaufe eigentlich nur die Spieler, die ich gebraucht habe für das Icons-Event, also um Puyol zu holen, und verkaufe die Spieler, regelmäßig liste ich die, wenn sie sich nicht verkaufen, mit der Preisaktualisierung zum Mindestpreis, die ich nicht brauche. Und ab und zu verkaufen sich dann so Goldkarten für so zwischen 50 und 150k. Elite-Karten auch so um mehrere 100k. Heute am Anfang des Streams die frei für 700 irgendwas k verkauft. Diese Karten werden mit der Zeit runtergehen. Ja. Bei den Meisterkarten, bei zum Beispiel Ronaldo, Lewandowski und so, hat man schon gemerkt, dass diese Karten, sehr schön von Aubameyang, dass diese Karten die letzten Tage gestiegen sind. Ja. Am Anfang, die ersten Tage, war ein Ronaldo noch für 2,5-3 Millionen Coins zu kriegen. Sein Preis ist so auf 7 Millionen hochgegangen. Aber irgendwann wird da auch die Grenze erreicht sein und früher oder später werden dann diese Kartenpreise auch fallen. Zum einen, wenn neue Events kommen, wenn bessere Karten kommen, vielleicht sogar schon bei Team of the Year. Ja? Also ich denke mal, wenn zum Beispiel Team of the Year kommt und Ronaldo kriegt eine neue Karte, dass seine momentane Meisterkarte drastisch sinken wird, weil die Team of the Year Karte doch um einiges stärker sein wird. Saka ist 89, okay. Und was ist er wert momentan am Markt? Wie viel würdest du bekommen für ihn? Du musst ja dann auch immer schauen, Angebot, Nachfrage. Ja? Also für was listest du ihn? Links und rechts, für was sind die Leute bereit dafür zu zahlen und zu kaufen, auszugeben. Die Karte wird ja nur verkauft, wenn du auf der rechten Seite, also im roten Bereich der Zahlen, auch Nummern stehen hast, weil Angebot, Nachfrage müssen sich ja treffen. So, 5-0 einfach. Ist, glaube ich, eine gute Umstellung gewesen, die Hilfsbuttons auszuschalten. Hat mir auf jeden Fall da geholfen. Also, wie schon vorher erwähnt bezüglich Markt, mein größter Tipp ist, verkauft die Karten, die ihr nicht braucht. Macht das 2, 3, 4 Mal täglich, weil die Preise aktualisieren sich alle paar Stunden und listet die immer zum Mindestpreis. Und wirklich investieren werde ich erst dann, wenn die erste Division Rivals Saison abgelaufen ist, wenn die Leute für die Ränge, für die Belohnungen, also Pro, Weltklasse, Legendär und so weiter, Elite-Karten bekommen.
Weil da werden viele Elite-Karten in das Spiel sozusagen geschossen oder die Spieler bekommen das als Belohnung und das wird dann wahrscheinlich doch den Preis drastisch senken. Aber das ist ja erst in 18 Tagen der Fall. So, ein Skillspiel noch, dann haben wir die Liga-Tour fertig. So, dann haben wir das Newcomer-Event, also das Neubeginn-Event fertig. Dann haben wir Liga-Tour fertig. Das mit dem täglichen Training ist für mich noch ein Fragezeichen. Ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen verbuggt. Wir könnten dann noch ein paar Versus-Angriffsspiele spielen. Ich brauche das ja für den täglichen Grind. Saka will keinen kaufen. Versuchst es trotzdem. Ja, setz ihn für den Mindestpreis drauf. Ich kann dir noch beim Markt was zeigen. Wichtig ist immer, dass du in der Warteliste, ja, also bei der linken Seite, wo die Zahlen blau sind, dass da die Nummern relativ gering sind, weil das steigert die... wir müssen noch gegen Bayern spielen. Okay, das machen wir dann gleich. Tipp beim Markt, ja. Was wichtig ist... ich glaube, ich habe sogar eine Karte verkauft, weil es ist ein grüner Punkt. Oder? Nein, haben wir nicht. Oder? Haben wir wen verkauft? Oh ja, perfekt, wir haben den Tormann verkauft. Wir haben Guiata, den wir gezogen haben vorher für 1 Million verkauft. So GG, 10% werden abgezogen. Ein Skandal. Also, schauen wir uns hier zum Beispiel dieses Beispiel an. Diese Goldkarte, 63.800 Mindestpreis. Problem ist aber bei der Verkaufsmenge 64. Ist eine relativ hohe Warteliste. Du willst schauen, dass diese Warteliste so gering wie möglich ist und dass der Preis, ja, hier zum Beispiel bei 63,8 auch dem Mindestpreis entspricht. Diese Preise ändern sich mehrmals täglich, sie gehen eigentlich runter, das heißt hier bestes Beispiel. Funes Mori 74 habe ich für 125 drauf. Sein Mindestpreis ist jetzt 121. Ich werde den natürlich sofort für den Mindestpreis draufstellen, weil 121 für eine 74er Karte ist trotzdem ein guter Deal. Ist zwar jetzt nicht viel, aber wenn du das jeden Tag so 3-4 Karten verkaufst, kommst du da auch so auf ein paar 100k Coins und so unter Eichhörnchenprinzip läppert sich da auch was Feines zusammen. Fofana 4,7 ist auch schon runtergegangen, 4,3. Problem ist aber über 1000 mit dem Preis in der Verkaufsmenge, in der Warteschleife, keine Kaufmenge. Ja. Wichtig ist, dass eben bei der Kaufmenge, nein, nicht schnell verkaufen, wehe. Schnell verkaufen nie machen, weil da kriegst du, glaube ich, nur 1000 Coins oder so. Wichtig ist, dass bei der Kaufmenge, wenn da wer steht, ja, bei Goldkarten ist das leider kaum der Fall. Wenn bei Kaufmenge wer steht, dann ist die Chance sehr groß, dass die Karte verkauft wird. Ja, also so funktioniert der Markt. Es ist eigentlich ganz einfach. Im Vergleich zu letzter Saison überhaupt, es ist eigentlich kein Markt mehr, es ist eigentlich nur ein Spieleraustauschprogramm. Also Player Exchange System, sage ich immer dazu. Letzte Saison habe ich ja jeden Tag mindestens 10 Millionen Coins am Markt gemacht. Habe ja auch der Free-to-Play ein 227er Guest-Team gehabt. Dementsprechend ist das mit dem Markt schon eine gewisse Umstellung diese Saison. So, was können wir noch machen? Schauen wir mal in die Quests rein, ob wir da heute noch was tätigen können. Ja, wir haben 20 Tore erzielt. Damit können wir auch die 2 täglichen Tagespacks holen. Schaut immer, dass ihr die holt. Ja, ihr kriegt Gems, Skill Boosts und ich glaube sogar ein paar Coins. Es ist nicht viel, aber es läppert sich halt mit der Zeit zusammen. Es ist ganz einfach wichtiges Grinding, was hier im Programm steht. So, und dann das erste Pack vom Wochenboni. Sind auch immerhin 25 Gems, ein paar Coins, Starpass Credits. Und bei den Starpass Credits ist es auch so, wenn ihr schon durch seid mit dem Starpass, ja,
und das haben wir ja heute gemacht, indem wir den 80er gezogen haben, kann man dann weiterhin noch Skill Boosts abholen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Also auf jeden Fall weiter grinden, nicht aufhören, wenn ihr hier fertig seid, weil ihr kriegt dann, glaube ich, für jede 500 Punkte 10 Skill Boosts und das ist nicht schlecht. Skill Boosts sind extrem wichtig und machen dann langfristig über die Saison hinaus schon einen großen Unterschied. Können wir einen Skill Boost vielleicht upgraden? Schauen wir mal. Wäre eine feine Angelegenheit. Ja, können wir. Wir können einen Skill Boost upgraden, nämlich gleich Weitschüsse von Musiala und Fernandes. So, damit auch Skill Boost Level 6 hier erreicht, ist GG. Bleiben aber bei der 93er und müssen jetzt noch in der Ligatour die Partie gegen Bayern spielen. Jetzt bin ich im Icon-Wege drin. Hoppala. Ja, oben ändert sich leider das Fenster immer. Das heißt, am besten, wenn ihr in ein Event reingehen wollt, einfach unten auf Live-Events. Und in dem Fall jetzt machen wir die Ligatour fertig. So, letzte Partie gegen Bayern. Ja, Saka will halt momentan wahrscheinlich keiner kaufen, weil der Preis noch zu hoch ist. Ja, also auch der Mindestpreis, der angebotene, ich weiß nicht für wie viel er jetzt Mindestpreis angeboten wird, ist halt für Leute, die ihn haben wollen, für Interessenten noch zu hoch. Dementsprechend auch keine roten Zahlen auf der rechten Seite. So, Musiala macht mein Rainbow, hauen wir uns an. Schön geklärt. Ja, es war ein bisschen zu früh angesetzt hier, aber Rainbow eigentlich sehr effektiv im Head-to-Head. Ich finde generell Roulette, Hakentrick und Rainbow, auch dieser Seitenübersteiger. Wer hat denn das? Kanté könnte ich zum Beispiel zeigen. Gehen wir den Ball einmal Kanté, ja. Dieser Trick hier, dieser Seitendings, ja, ist auch ziemlich effektiv, weil es schaut zwar unscheinbar aus, aber gehen wir mal gegen den rein, gegen Kimmich. Also es stunt ihn, es tut ihn sozusagen überraschen und du verschaffst dir damit Platz. Aubameyang, Roulette, rein mit der Kugel, geht schon. So, Aubameyang hier, Rainbow, Rainbow, Rainbow und rein ins Vergnügen bitte. Oh, tolle Parade hier von Manuel Neuer. Bisschen zu leichtfertig hier diese Chance vergeben. Ja, ans Schießen muss man sich schon gewöhnen. Also das ist viel, ich sage mal, sensibler in dieser Saison. Man verschießt viel leichter, 100%ige. Und ich tue ja immer swipen. Man muss wirklich da irrsinnig aufpassen, weil wenn man zu schnell wischt, dann ist der Ball neben dem Kasten. Aber so wie hier jetzt. Perfektes Beispiel. Zaniolo, eigentlich letzte Saison ein 100%iger Sitzer, der jetzt eben verhaut wurde. Musiala, gehen wir rein. Nimmt den sich auf, aber wieder leider in die kurze Ecke. Da war Neuer parat und hat den Ball abgewehrt. Bruno Fernandes hat einen guten Fernschuss und zeigt das auch mit dem 2:0 hier mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze. Schönes Tor hier. Maddox, Team Review von dir können wir gern machen. Schick mir einfach eine Freundschaftsanfrage und dann kann ich dir gerne Feedback dazu geben. Oh, und wieder fast ein Tor vom CPU. Also man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Auch wenn es 2:0 steht und wir da sicherlich gewinnen werden, ist es doch ein bisschen unangenehm, sage ich einmal, wenn der CPU ein Tor schießt. Aubameyang hier, Rainbow, sehr effektiv, zweimal kommt er durch und kann hier
ins Vergnügen einnetzen. Aha, faul, ein bisschen kleinlich hier gepfiffen. Aber okay, ist so. Manchmal wirklich, also die Schiris, ich habe das im Head-to-Head auch gemerkt. Schöner Kopfball. Abstoß müsste es geben. Manchmal pfeifen die Schiris schon sehr kleinlich. Was teilweise auch wirklich ein bisschen nervig ist, weil die Freistöße sind wirklich gefährlich und OP teilweise. Je nachdem, also ich habe schon auch schöne Freistoßtore geschossen, aber auch dementsprechend viele kassiert. Und die sind wirklich so wie Ecken letzte Saison oder so wie die Flanken, also ein bisschen overpowered einfach. Du findest mich nicht. Hey Notavir, what's up? How are you doing? Thank you for joining. You're a bit late. We've already been streaming 1.5 hours. Probably gonna end the stream in like 10-15 minutes, but nevertheless, better late than never, and I appreciate that you're here. Yeah, it's been a while. Du findest mich nicht. Mein Ingame-Teamname ist FC Hustle Wien. Alles zusammengeschrieben. Ich glaube, Groß- und Kleinschreibung macht eigentlich keinen Unterschied, aber ich habe es in Großbuchstaben. Wie lautet dein Ingame-Name? Maddox, bist das du? FC Demin? You've got 93 OVR, 60 chemistry. GG, not severe. Same with me. I've also got a 93 OVR team. So, FC Demin, bist das du? I'm in Western European server. Austria belongs to the Western European server. What about you? That reminds me, my friends list is getting full, and I have actually some people in here that are very inactive, like this guy. I don't even think he actually even played. Look at this, OVR 77, 200 cups, so we can delete him. Same with this guy. And also this guy, he's not active. Level 70, OVR 74, not even one game played. Just so I have more space in the friends list. Ja, das bist du. Okay, warte, Sekunde, ich add dich gleich. So, schauen wir mal rein. Also, guys, we're making a team review now on FC Demin, aka Maddox here. Accept the friend request. So, schauen wir mal in dein Team rein. So, bist du online? Maddox, dem FC Demin. Wo bist du? Mit Dortmund-Logo, oder? Habe ich dich jetzt irgendwie übersehen? Ah, da bist du. Okay, bist du online. So, Profil. 94er Mannschaft, also besser als ich. Was soll ich dir da an Vorschlägen geben? Weltklasse 3 in Versus Attack, GG, stabil, und Head-to-Head könntest noch ein bisschen grinden. Mit Pro 1 geht da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber ist ja erst seit 1-2 Tagen wirklich grindable nach dem Update mit der Behebung von den Disconnect-Problemen, die wir hatten. Du bist in der Pax Trader Army 2 vom Dönitz, glaube ich, ist das. GG. Pax Trader sagt mir was. Das ist, glaube ich, der deutsche YouTuber. Gut, gehen wir mal in die aktive Aufstellung rein. Schauen wir uns das mal an. Servus Sammy, grüß dich, willkommen im Stream. Ich habe gesehen, du hast vorher kurz gestreamt. Ich wollte dann nachdem ich den Stream beende, ich streame ja schon 1,5 Stunden, dann bei dir vorbeischauen. Freut mich, dass du da bist. So, Team von FC Demin, aka Maddox. Solide würde ich sagen. Puyol. Was mir auffällt, du hast ziemlich viele Spieler einen Rang gegeben.
Puyol hat einen Rang, Fofana hat einen Rang, Arnold, Foden, Thielmann, Musiala, Werner. Ist nicht ideal, weil du solltest dir im bewusst sein, dass du erstens gerankte, also trainierte Spieler nicht verkaufen kannst und zweitens die Spieler, also die Ränge, nur mit FIFA-Punkten transferieren kannst. Und wenn wir jetzt, sagen wir, in ein paar Wochen oder Monaten in der Saison, wenn es dann neue Events und neue Karten gibt, dann sehen, dass diese Karten, die wir jetzt spielen, ja, wahrscheinlich nicht mehr so gut sind, ja, und nicht mehr so aktuell sind, wirst du Probleme haben, diese Spieler zu verkaufen. Das heißt, ich persönlich würde mit dem Trainieren von Spielern warten, bis bessere Karten kommen, zumindest bis Team of the Year. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil du hast schon ziemlich viele Ränge ausgegeben. Aber das Team an sich schaut sehr gut aus. Also Robertson, Fofana, Puyol, Arnold, sehr stabile Verteidigung. Vielleicht möchtest du diesen 89er Lecroix als Innenverteidiger holen für Fofana. Schauen wir ihn mal an. 82 Tempo, 84 Abwehr, ist aber stabil. 5 Sterne starker Fuß, 3 Sterne schwacher Fuß. Ist okay. Wen hast du im Tor? Zentner, okay, von dem wie heißt das nochmal? Ligatur, genau. Zentner schaut gut aus, also 93 Hechten, 103 Reflexe, 87er Positionsspiel, auch eine passable Karte. Rechtes Mittelfeld Sancho, interessant, hat aber nur 84 Tempo. Wie spielt sich Sancho für dich? 3 Stern schwacher Fuß, Beweglichkeit 100, Effet 87, Abschluss 86, viele 80er Werte, ist okay, was hat er? Hohe Angriffsrate, auch gut. Und Rainbow als Trick, okay. Foden, Musiala ist gut. Ich meine, ich verwende Bruno Fernandes als ZOM. Vielleicht könntest du dir Fernandes für Foden holen. Thielmann im ZM. Naja, Thielmann hat relativ wenig Tempo. Vielleicht Thielmann könntest du auch ersetzen mit einem besseren ZM. Soboslai von Red Bull Leipzig, ja, stabil, 90 Tempo, 86 Schießen, 88 Beweglichkeit. Und vorne hast du Werner. Werner hat eigentlich ganz gute Stats, 96 Tempo, 91 Schießen für eine 85er Karte. Den hast du ja auch geboostet irgendwie, also trainiert. Wie gefällt dir Werner? Ich habe Werner auch, aber ich habe ihn als Ersatz. Also ich finde Aubameyang besser. Auch ich weiß jetzt nicht, ich müsste das auf Renders nachschauen, ob die Stats von Werner, die Gesamtstats besser sind als Aubameyang. Aber für mich möchte ich auf jeden Fall in Zukunft entweder eine Karte wie Ronaldo oder Jesus im Sturm haben. Aber nichtsdestotrotz wirklich sehr stabile Mannschaft. Das mit den Rängen war vielleicht ein bisschen unnötig. Wird dir aber trotzdem so auf jeden Fall so 8,5 von 10 geben. So, schauen wir mal in den Chat rein. Notavir, you're gonna play events and you're gonna end stream and you have to go as well, so take care. Thank you, I appreciate it. Thanks for stopping by. All the best. Stay healthy and stay safe. Notavir. Thiago als ZM, ja, Sammy, guter Vorschlag. Thiago ist natürlich auch eine Möglichkeit als ZM. Du hast noch 1,2k Punkte. 1,2k was für Punkte? Von welchen Punkten sprichst du da genau? Ohne Rainbow wäre nicht so gut. Ja, Rainbow ist finde ich, heuer ein Skill-Move, also eine Spezialbewegung, die sehr, wie soll ich sagen, effektiv ist und die auch wirklich Spaß macht. Also. Und Werner ist auch eine solide 8. Okay. Ja, passt. Also stabiles Team, besser als meins. Was soll ich sagen? Ich habe ein 93er Team. Und meine Baustellen sind ja bekanntlich der Tormann. Aubameyang ist okay, wenn man ihn jetzt vergleicht mit Werner, ja, 90, 89, hat nicht ganz so die tollen Stats, ist für mich aber eine, wie soll ich sagen, sein Roulette gefällt mir sehr
und ich bin eigentlich mit ihm sehr zufrieden. Wobei ich ja Werner, wenn ich dir zeigen kann, hier als Ersatzkarte hier habe. Das heißt, ich wechsle ihn meistens ein, weil ich nur mit einer Spitze spiele und Aubameyang relativ schnell müde wird. Also ich sage mal, von 10 Spielen wechsle ich Werner 7 bis 9 Mal ein. 8 Mal im Schnitt, würde ich sagen. Ja. 1,2k FIFA-Punkte, okay, ja, würde ich aber aufsparen. Also ich habe diese 800 FIFA-Punkte, die du siehst, schon seit über einem Jahr. Ich habe die letzte Saison, die ersten in FIFA Mobile 21, die ersten 2 Starpässe gekauft, bin seitdem Free-to-Play und habe es letzte Saison aufgrund von Markt trotzdem auf eine 227er Gesamtbewertung geschafft und in die Top 500 im Head-to-Head. Und Head-to-Head ist natürlich für mich heuer auch ein großes Thema. Weil Head-to-Head kann man, VSA ist schwierig, ja, wenn du nicht viel Geld reinputterst, wirst du nicht mit diesen großen, ich sage immer Whales, also diesen großen Haien sozusagen, diesen Pay-to-Win-Patienten mithalten können. Aber im Head-to-Head geht einiges, auch Free-to-Play. Wir sind da schon auf 500k Fans. Die Kurve steigt eigentlich stetig bergauf. Und mein Ziel ist es schon, bis zum Ende der Saison auf FIFA Champion zu kommen. Also 1 Million Fans in den nächsten 18 Tagen. Kann man mit Skill, also mit gutem Spiel, und das Gameplay hat sich ja im Vergleich zur letzten Saison sehr geändert. Es gibt kein Crossspam mehr, es gibt keine Ecken-OP mehr, es gibt keinen Abstoß, also Mittellinien, wie sagt man das, von der Mittellinie einfach ein Lupfer nach vor und Torschießen, diesen Glitch gibt es auch nicht. Ja. Gameplay ist viel realistischer, Head-to-Head kann man da auch mit einem nicht so passablen Team, wenn man die Skills hat, weit kommen. Ja. Und grindet das bitte, ja, weil ihr kriegt hier gute Belohnungen. In 18 Tagen kriegt ihr umso mehr, umso weiter ihr nach oben in den Divisionen steigt, Elite-Spieler. Und wenn ihr FIFA Champion erreicht, das sind 1 Million Fans, kriegt ihr 5 Meisterspieler. Also nützt diese Gelegenheit. Im VSA wird das nicht so einfach sein, aber im Head-to-Head ist das auf jeden Fall, wenn man grindet, durchaus möglich. So, was können wir noch machen? Wir haben Neuanfang-Event durch. Neuanfang war ja heute, tu mal kurz rekapitulieren. Neuanfang haben wir hier gegrindet. Owen wird wahrscheinlich nicht Free-to-Play sein, da müsste ich noch die genauen Zahlen nachschauen, aber es schaut momentan nicht danach aus. Bei den Bonis würde ich vorschlagen, wartet ab. Ich bin hier bis 89er gegangen. Entweder geht sich Havertz oder Keane aus, wenn nicht, werde ich mir Lacroix holen. Und bei den Zielen heute war eigentlich nichts drinnen. Ich habe ja gestern das Pech gehabt, dass ich mir den Spieler, ich war auf die Skillboost scharf und habe gehofft, ich kriege alle 3 relativ früh. Ich habe den Spieler erst mit der 24. Scheibe bekommen und dementsprechend nur 10. Bin froh, dass heute nichts Gutes drin ist hier in den Belohnungen, weil ich werde mir die Zielscheiben aufsparen für Greenwood und für weitere gute Belohnungen, zum Beispiel Skillboosts oder die Eventpunkte, diese 40, wie heißen sie? Jetzt 40, ihr wisst schon, diese 40 Punkte fürs Event, für den Pfad. So, hallo Ronno, freut mich. Willkommen in meinem Stream. Schön, dass du da bist. Du hast mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Okay, schaue ich mir gleich an. Gerne, ich mach auch ein Team-Review von deiner Mannschaft. Wie heißt du in-game? Ronno82, alles klar. Perfekt, ist schon da. Mit einem Kleeblatt. Also das taugt mir auf jeden Fall schon einmal. Da kriegst du mal Sympathiewerte von mir. Grün und weiß, das Kleeblatt. Bin ja Rapid-Fan. Unsere Farben sind auch grün und weiß. Und Kleeblatt steht ja auch für Hoffnung und für Glück. Ist das von Greuther Fürth? Ist das das Greuther Fürth-Wappen eigentlich? So, Owen ist nicht Free-to-Play. Ja, die Befürchtung habe ich leider auch, dass sich Owen knapp nicht ausgehen wird, weil wir haben jetzt 92 dieser Zielscheiben und 200 sind erforderlich. Sogar du struggles mit dem Pass. Also ja, Sammy, du hast ja den Starpass geholt, oder? Also Starpass oben, das hast du ja auch geholt. So, gehen wir mal rein in Ronos Team.
Kurzen Moment, schauen wir mal. So, bist du online? Rono, wo bist denn du? Kräuter Fürth müsste man eigentlich rausstechen, das Logo. Wo bist du denn? Rono. Achso, jetzt hast du das FIFA Mobile. Okay, FIFA Mobile Logo. ...93er Gesamtstärke, 58er Chemie, Level 9. GG. Mit Level 10 schaltest du die Ligen frei. Ja? Also schau, dass du, wenn du Level 10 erreichst, in eine Liga kommst, am besten eine starke, weil da kriegst du Ligapunkte und kannst diese Ligapunkte dann im Shop für Belohnungen umtauschen. So, was hat er da? Er hat Weltklasse, 423.000 Fans, Head-to-Head 300.000 Fans, ist stabil, ausbaufähig, der Grind, aber stabil. 4-1-2-1-2 breit. Interessante Formation. Das sind 4 Verteidiger. ZDM, ZOM, LM, RM. Wie taugt dir diese Formation? Vor allem im Head-to-Head würde mich interessieren. Bin am Überlegen, ob ich die vielleicht auch einmal probiere. Auf jeden Fall vorne hat er Gabriel Jesus. GG, ich beneide dich sehr für diese Karte, weil ich habe schon öfters gegen diese Karte im Head-to-Head gespielt und sie ist wirklich phänomenal. Also was ich da, meine letzte Partie, die ich 2:0 verloren habe, hat der Gegner beide Tore mit Jesus außerhalb vom Strafraum geschossen. Also die Stats für diese Phase in der Saison sind wirklich vorbildlich. Ja. Abschluss 104, Schusskraft 102, Position 99, Beweglichkeit 108. Ich könnte ihn mir jetzt schon kaufen. Er ist, glaube ich, mit 3,9 Millionen am Markt dotiert. Ich glaube aber, dass sein Preis runtergehen wird, dass er fallen wird mit der Zeit. Da warte ich doch lieber ab. Aber ich würde auf jeden Fall gerne diese Karte in meinem Team als Stürmer haben. Ja, fantastische Rundherum-Stats, hohe Angriffsrate. Er hat den Spezialmove Roulette, der muss wahrscheinlich auch sehr glatt und wie Butter funktionieren. Jesus auf jeden Fall stark, Werner auch gut von den Stats. Ich habe auch Werner, obwohl er bessere Stats als Aubameyang hat. Ich weiß nicht, mir taugt Aubameyang irgendwie ein bisschen mehr im Head-to-Head. Foden ist stabil, Rashford schauen wir uns mal an. Ja, stabil, 95er Tempo, 85 Schießen. Was hat das sonst so? Ja, also 80er, 90er, 100er Stats. Die wichtigen Stats, Sprintgeschwindigkeit 100, Weitschuss 85, Dribbling 96. Ihr seht die wichtigen Stats sind die in grün und die werden auch vom Skillboost gepusht und also stärker gemacht. Henderson, okay, cool, Henderson von Liverpool. Problem halt bei Henderson ein bisschen das Tempo. Ja. Henderson ist zwar ein guter Spieler, ich mag ihn, finde ihn sympathisch in Real Life. Die Stats sind aber jetzt nicht so berauschend. Ja. Es gibt Kanté, würde ich dir empfehlen. Kanté ist ein wirklich guter zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Sancho haben wir uns schon vorher angeschaut, beim anderen Team-Review auch in Ordnung. Luke Shaw ist okay, 85, 82, Tempo Abwehr. Varane, interessant. 84 Tempo, 91 Abwehr ist in Ordnung. Fofana auch, 80 Tempo, 82 Abwehr auch stabil. Könntest du vielleicht Lacroix für Fofana holen, den 89er vom Event. Kanté ist teuer, ja. Ich hatte halt Glück, dass ich ihn gezogen habe. Ich glaube im ersten Pack von der Saison. Und Arnold ist auch stabil. Wen hat er im Tor? Meslier, wie schaut der aus? Ja, stabiles Stats. 103, 98, 88, 94. Stabil. Gutes Team, ja. Wie gesagt, Henderson, ein bisschen kleine Schwachstelle aufgrund der Tempo und generell nur so 60er, 70er Stats, paar 80er, aber ist auf jeden Fall ausbaufähig. Bis auf Henderson würde ich dabei sagen, wirklich stabiles Team. Wenn du Kanté für Henderson hättest, würde ich dir zumindest 9 von 10 geben. So gebe ich dir irgendwas so zwischen 8 und 8,5. Ich sehe, du gehst ja auf Premier League hauptsächlich. Du hast Chelsea, Man City. Wo spielt denn Meslier eigentlich? Leeds, ja. Also du hast ein volles Premier League Team. GG dafür. Damit solltest du auch keine Chemieprobleme haben. Starkes Team. Und auf Jesus bin ich wirklich neidig. Also gut gemacht.
Was findest du am besten für Head-to-Head? Also ich verwende die, ich habe bis gestern 4-3-3 offensiv verwendet. Das war in Ordnung, aber ich habe jetzt gewechselt auf 4-2-3-1 eng und bin eigentlich sehr zufrieden damit. 4-1-4-1 ist auch eine gute Formation. Ich habe letztes Jahr 4-1-4-1 gespielt, habe aber momentan noch nicht so richtig die richtigen Spieler dafür, für die passende Position. Aber wenn man Level 15 freischaltet, ich bin ja jetzt erst Level 12, wenn man Level 15 freischaltet, kann man sich eine zweite Aufstellung freischalten. Und da werde ich auf jeden Fall dann viel mehr rumexperimentieren mit zweiter Aufstellung, Head-to-Head, 4-1-4-1, 4-2-3-1 und so weiter. Will ich Kanté verkaufen? Nein. Also momentan nicht, weil er ist für mich, also das ist jetzt mein Team, für mich wirklich eine Bank momentan. Für mich, glaube ich, überhaupt im Moment der stärkste ZDM im Spiel. Bei mir ist halt das Problem, ich würde hier gern Havertz haben, ich würde hier gern Jesus oder Ronaldo haben und ich brauche einen anderen Tormann. Ansonsten wäre die Mannschaft in Ordnung. Alaba hat zwar nur 84er gesamt, aber ist eine wirklich gute Karte. Ist zum Beispiel besser als 85er De Vrij. So, dann würde ich sagen, wir haben ja schon fast jetzt 2 Stunden gestreamt. Ich würde sagen, der Stream wird sich bald dem Ende nähern. Ich sehe auch, dass zum Beispiel Stopdi streamt. Wir könnten ihn raiden. Ja, Stopdi ist ja ein wirklich guter FIFA Content-Erbringer. Und er spielt momentan auch, glaube ich, gerade FIFA FM22. Also ich werde dann rüber zu Stopdi raiden, ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche oder sonst irgendwas, was euch am Herzen liegt, dann sagt mir jetzt bitte Bescheid. Weil ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Und ich würde dann euch rüberschicken zu Stopdi, weil der auch momentan FIFA Mobile streamt. So, dann möchte ich mich von meiner Seite aus her bedanken, dass ihr alle hier wart. Wünsche euch noch einen schönen Abend und werde euch jetzt weiter raiden zu Stopdi. Guys, thank you all for being here in my stream today. I really appreciate it. We are going to raid Stopdi now. He is playing FIFA Mobile. So give a shout out to Stopdi. Let him know where you guys came from. Stay healthy, stay safe, guys. All the best, and see you next time. Bye bye. Okay. It's dash raid stop here. Give me a second. Yeah. /raid stop here.